eergisteren. De hele dag heeft hij al een keer gehad. Heeft ook al een keer bon gehad voor slapen. Slapen is 4 juni, dus dat is vorige maand, precies een maand geleden. Zeg maar, ga jij doen? Ik geef er aan luisteren. Ja? Ja, dat heeft mij nog echt nodig, zeg. In principe besluiten we altijd wat de ander ook doet. Dat heeft ermee te maken, dan krijg je nooit strijd over dat de een wel een bekeuring heeft gehad en de ander niet. Tenzij hij het zo erg zwaarwegend is, dan kan je er wel typen en natuurlijk een bekeuring uitschrijven. Voor nu krijgt u een waarschuwing. U krijgt geen bekeuring. Uw vriend krijgt ook een waarschuwing. Onthoud dit. Als ik u de volgende keer zie, dan wel slapen, dan wel drinken, krijg u van mij een bekeuring. Ja? Oké. For this time, warning, yes? Geen bekeuring, maar niet meer drinken hier. Ja? Als u wilt drinken, op het strand van Scheveningen, op het strand zelf, daar mag u drinken. En het Zuiderpark, op de 3 grote velden. Ja, het Zuiderpark, heb je 3 velden, daar mag je ook drinken. Ja. Nee, daar is geen probleem. Ja? Fijne dag verder. Yes. Rustig aan. Tuurlijk, 5 minuten is geen probleem. Zo maak aan. Ja. Heb je die biertje wel even weg in je zak of iets? Die Biertje? Je alcohol? Nee, de bier. Even in jouw zak Stop even in je zak of in je tas. Als Die. Als er collega's komen, dan is het weer, yes? De handhavers van de gemeente Den Haag verwijten dak- en thuisloze mensen altijd door naar hulp- en zorginstellingen. Deze personen zijn al eerder aangemeld voor een zorgtraject. Meer zien? Ga naar kijk.nl. We beginnen in Leiden, waar handhavers David en Johan afgaan op een melding. Een man zorgt voor overlast bij de ingang van de winkel. Een beetje raar zwaaien. Ja, dat is een bekende. Daar spreekt wel mensen aan. Ja. Johan en David hebben het even aangekeken. Kijk om de man aan te spreken. Hi, alles goed? Gaat alles goed? Gaat alles goed met u? Kan je je voorstellen anders? Hoeft niet. Of niet? Oké. Wens jullie een fijne dag. Ja, maar luister. Nee, luister even naar mij. Ik Ja. wens jullie een fijne dag. Laat me even met rust. Nee, oké, maar wilt u even uw verhaal doen of zal ik het even doen? Wat voor verhaal moet u komen Ja, doen? waar het om gaat van... Ik zou je vrolijk te zingen, ik wil mensen blij. Nee, Daar wil je niks over zeggen. Ik wil mensen blij. Ik zou vrolijk te zingen, ik zou niet te benen. Ja, Peter. Ja, wel mensen wel geld gaven. Nou, maar dat geeft uit jezelf. Ik heb niks gevraagd, toch? Ja, maar als je kijkt hoe je hier staat voor de winkel, dat is overlastgevend voor mensen. Dat Dat is vindt u. vervelend. Vinden het niet Ja, iedereen, hè? die vinden dat niet prettig. Niet iedereen, toch? Nee, ik ben geen vervelende man. Nee, nou dan. Ga dan, Ik ben geen vervelende man. Ga dan niet voor de ingang Dat staat staan. niet voor de ingang, want ik sta hier, toch? Ja, je staat hier, je staat daar. Laat me En met rust. dan sta je wild te gebaren. Nee, ik sta er ook De mensen staan hier te Luister. pissen. Nee, moet even naar mij Nee, luisteren. je moet even naar mij luisteren. Nee. Je staat van afstand te observeren, ik sta hier te zingen. Ja, la 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 la. Ja. Maar ik zie ook andere activiteiten. La 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 la. Alleen maar liefde, voor wat we geven. Nou, stop dat je vrolijk Maar jij bent. geeft geen liefde. Prima dat je vrolijk bent. Ja. Maar ga dan niet voor die deur hier staan. Dan ga je lekker daar staan. Ik sta lekker hier toch, ik Ja. heb hier ook staan. Dit is geen verboden De gegeven. meesten willen hier gewoon Meneer. openbaar weg. U zegt iets. En mensen Ik laat de mensen naar binnen. Lekker naar binnen gaan. Dat laat ik ook. We gaan niet bedelen. Dat doe ik ook niet. Er komen Ik ga klachten als van. de mensen willen helpen. En wij krijgen de klachten wel, hè? Ja, maar van hoeveel? Spreek 1000 mensen aan, ik krijg 1 klacht. Er zijn Dus dat is waar de relevantie van de klacht. Er zijn er verschillende. Het is ook voor hun gewoon, weet je, iedereen heeft Ja toch la een la eigen... la, ja la 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 la. Ja la 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 la. Hey, ja la 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 la. Dankjewel maatje. Hartelijk dank voor dat pakje yoghurtmaat. Ik kan er weer mensen mee helpen. Ze helpen, maar mijn helpen mag niet meer van u. Ik kan niet meer helpen. Kan jij in het systeem leven, maar mensen elkaar niet meer helpen? La. Zingen. Goedendag meneer. Mag ik vragen, heeft hij het aan u gevraagd of hij wat mocht? Nee, ik heb het aangeboden. Ik ken hem van. Oké, heeft u nog... Dus ik hoorde Nee, dat hij dakloos was, dus. Oh nee, nee, dat is even mijn vraag, dat weet ik Oké. niet zeker. Top. Ja la 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 la. Over dit gedrag. Polonaise.
En dan willen ze niet. Ja, nee, hoor je niet. Ik luister niet naar jou. Maar je moet wel meneer, u bestaat niet voor mij. U hebt een functie gekregen die niet voor mij bestaat. Dat kan. U lekker uw bus in. Ik doe mijn ding, jij doet je ding. Ja, gaat u dan. Ja, nog. Misschien is het dan dat je gewoon even ergens anders gaat voor je zoon. Misschien wel. Of zo. Nee, gewoon niet gepakt. Dan heeft hij reden om mij te kunnen oppakken. Ja, weet je, dat je geen extra problemen hebt. Ik zit alleen maar liefde uit te zenden. Maar liefde is goed. Ja, hou op. Ik ga het gewoon overlossen. Ik schrijf alleen maar liefde aan mensen. Dus laat mij met rust dan. Ja, ik wens u een fijne dag toch. Dankjewel. Ik wens u niet. Ik wil niet dat je je... Wat begrijp jij niet van mij? Ik luister niet naar jou. Ja, maar je moet wel even Ik luisteren. sta niet voor de eergang. Ik sta de hele tijd hier sta ik. Niet voor de eergang, dus laat mij met rust. Dus jij moet luisteren. Ik moet helemaal niks. Jawel, want jij hebt een oortje in, jij krijgt commando's, jij moet luisteren, ik niet. Ik handelen, Je krijgt commando's. Ja. Ja. Laat mij lekker met rust. Maar hij is niet op een normale manier te communiceren met hem, omdat hij toch in een andere wereld leeft als dat wij leven. En dat is helemaal goed, je mag zijn wie je bent, alleen je moet geen overlast geven. Dus je mag nu even je ideeën geven. Dat heb ik niet bij me. Heb je iets anders waar je namens Nee, ook niet. Je hebt ook veel, alleen maar liefde. Nou, dat is prima. Alleen maar liefde. Ja. Geen extra. Maakt niet uit. Maar het is ook goed voor voedsel, maar ik ben helemaal blij man, liefde. Nee, dit is Kijk wat ik mensen blij man. Dit is prima. Uiteindelijk heb ik als handhaver natuurlijk een bepaald uiterlijk, een bepaalde manier van optreden. En soms botst dat, maar dat geeft niet. En dan kan je wel een alfamannetje willen zijn om toch te zeggen, ja, je bent met mij in gesprek en je moet naar mij luisteren. Maar als een andere collega in welke situatie dat beter kan oplossen, of dat hij meer connectie heeft met die persoon, de uitkomst is hetzelfde. Iemand moet weg of iemand krijgt een sanctie. Maar uiteindelijk, als je collega dat netjes oplost en dat tussen hun wel dat contact mogelijk is, ja, dan moet je gewoon even een stapje terug doen en jezelf niet het laten gelden. Nee, je kunt herhalen. Dat is heel goed. Nee, ik hoor niet. Ja, dus we gaan de Nee. stoppen. Ja, goed, oh nu. Toch? Ja, dat heb ik al gezegd, ja, Parker. Fijn dat hij aan mijn wensen wilt voldoen. Fijne dag. En op een gegeven moment gaan we het anders voordoen. Fijne dag. Ik weet, Ja. meneer, nou, kan ik een hand geven? Dat is Ja, een fijne dag. Tot maar ziens. ik denk dat Alleen maar liefde. ik denk dat Alleen maar liefde. Dat is wel even aan de overkant staan. Nee, maar leg even hier dan. Ja. Waarom? Ik snap best dat u hier wil bij staan. De reden wat ik hier doe, gaat u helemaal niks aan. Ik heb jullie niks meer te vertellen. Ik hou van iedereen alleen maar liefde. Nou, Dan wens u een fijne dag. Dan maakt Nogmaals, ik wens u een fijne dag, mevrouw. Ja, dat is Waarom wel. wilt u niet horen wat ik zeg? Fijne dag, tot ziens. Maar je wilt ook niet horen wat ik te zeggen heb. Mevrouw, laatste keer. Ik ga nu met die praten klaar. Ja, is goed. Dan houden we heel gezellig ons mond bij tegen elkaar. Ik ben benieuwd wat mijn collega aan het overleggen is.
En wat ik ga doen? Ik ga lekker er vandoor. Oh, nou, dat is goed. Dat is wat u wil? Ja, graag. Dan nu staat hij hier voor de deur, ja? Bijna nog. Fijne dag. Jo, ik heb iets voor elkaar. Ja, ik zie je bij een toppertje. Het kostte wat moeite, maar het doel is bereikt. Terug naar Leiden, waar Johan en Danique weer terug bij af zijn. De zojuist weggestuurde man bevindt zich weer bij de ingang van de winkel en is wel erg aanwezig. Nou, net stond hij goed daar. Daar mag hij mij staan. Maar hier niet. Wat zei je? En hier niet. Daar, maar niet voor de ingang. Ik ga nou voor de ingang. De Hoofdvliet in Leiden is een supermarkt waarvan wij weten dat er vaak gebedeld wordt. In dit geval krijgt hij ook spullen van andere mensen. Dat is helemaal oké. Mensen wat er niemand geven. Alleen als je je ophoudt rond en voor de ingang van de winkel op een hele aanwezige manier, ja, dan vindt niet iedereen dat prettig. Natuurlijk zullen er mensen zijn die dat geen ene moer uitmaakt. En die denken, ja, mij is het allemaal best. Maar er zijn ook mensen die willen daar naar binnen en die vinden dat een rare man. En die denken, ja, kan ik er langs, kan ik er niet langs, wat gaat hij doen? Omdat ze hem niet kennen. Kan ik wel met jou gaan? Ja, je kan met mij gewoon praten. oké. Oké, dankjewel. Hey, ik wil gewoon, luister naar mij, luister ik ook even naar jou. Nee, ik hoor wat je zegt. Ik ga niet luisteren, dat is, dat is een beetje negatief, snapt u? Ja. Als je nou op minder staat te gillen en je met je armen te zwaaien, Ik luister niet naar jou meer. dat vinden mensen een stuk prettig. Niet iedereen vindt het onprettig, niet één wel, de ander wel. Maar er zijn ook mensen die het niet prettig Ja, maar vinden. jammer dan, ik luister niet naar jou. Wat begrijp je daar niet? Wat begrijp je niet aan mij, dat ik niet naar jou luister? Is dat Je bent niet mijn opperste, je bent niet mijn hoogste, je bent niet mijn baas. Nee, Laat mij maar ik met ga rust wel dan. over die openbare ruimte. Dat gaat wel. Jij gaat niet over de openbare ruimte, daar ben je niet de baas over. Nee, ik ga daar wel over. Ik krijg wel klachten over dat, mensen, dat jij hier loopt te zingen, dat mensen dat niet zo fijn vinden. Nou, oké, het volgende. En- Oké, ik ben haar gelijk. Wacht even, wat gelijk inhouden. Ben je ook mensen zijn die blij worden van mij? Maar dat weet ik Niet niet. gewoon dat tegen elkaar afzetten, toch? Welke worden blij en welke worden niet blij. Maar die Oké. krijgen jullie niet. Nee, zeker. Maar zullen we even afspreken? Ik vind- Nee, we gaan niks afspreken. Ik heb niks met jullie af te spreken. Ik heb niks met jullie te maken. Ja. Ik sta hier gewoon verder. Ik doe me niet op kwaad. Als ik iemand zit te beledigen, uitgesloten, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg als ik dat niet blijf, je moet goed horen, want je hoort niet wat ik zeg. Ik luister wel. Nee, je hoort niet goed wat ik zeg. Je bent doof. Jij wil niet naar mij luisteren. Nee, met jou ben ik klaar. Ik heb niet dat jij nu ook aangegeven. Het Meneer gaat om Bos. dat je loopt te zwaaien Meneer hier. Bos, Ja. meneer Bos, ik ben nu een keer gezald. Je bent een heel negatief persoon. Nee, ik ben niet negatief. Je moet steeds blij gaan doen in je leven. Kijk, ik wil dat het gesprek nu eindigt. Ik wil niet meer praten. Dat kan niet worden. Oké. Ik ga door even de players. Wat je mag, dat je daar gaat, of je gaat daar staan, maar niet voor de winkel. Hey, Ja, duidelijk. Dus nogmaals, Dan ga ik hier staan, net niet voor de deur, oké? als je daar staat, maar niet bij de ingang, ga je denken daar, ga je daar lopen zingen. Waarom ga je Ga je daar lopen zingen. Ja, maar niet daar. Je gaat over de openbare weg, Is toch? het nu duidelijk of niet? Is het nu duidelijk dat dit openbare Is weg het is? duidelijk? Nee. En dan ga ik het wel duidelijk maken. Als je weer daar gaat staan, we krijgen klachten. Nou, dat doet hij dan, het is fijne dag. Uiteindelijk is het zo Het is dat... voor fijne dag, ik hoef niet naar jou te luisteren, ik luister niet naar jou. De volgende keer krijg je gewoon een bekeuring. Voor wat? Dan geeft hij mijn bekeuring toch, geen probleem. Ook goed. Dus luister dan gewoon. Ook goed, nee, ik ga niet luisteren. Nee. Nee, jij gaat even naar mij luisteren. Dat is wel duidelijk. Nee, ik ga niet horen wat je zegt hier. Nee, dat had ik ook. Waarom zou ik naar u moeten luisteren? Dat had ik ook voor je Bent u gedaan. mijn baas? Nee. Nee, dan laat dan je mond en ga er gewoon weg toch? Ik ga wel En naar mij over. luisteren, ga weg. Ik ga wel over. Luister nu naar mij, ga weg. Ik ga wel over. Luister nu naar mij, ga weg. Ik bepaal waar. Luister naar mij, ga weg. Deze mogen staan niet staan. Daar ga je helemaal niet over. Daar ga je niet over. Daar ga je niet over. Van de Daar ga je niet media. over. Ja, nou, ik hoor niet wat je zegt, meneer. Danique besluit toch maar eens de politie te contacten om zo meer over deze man te weten te komen. Hij is een bekende en het wordt ook duidelijk waarom hij zich voor de winkel bevindt en er niet in gaat. Koffie, dankjewel. Hoi. Ik heb even politie Loongracht gebeld. Die communiceert informatie door als wij dat nodig hebben. Deze geeft aan dat desbetreffende meneer een verbod heeft in de desbetreffende winkel. Ja, dat vind ik ook niet heel erg raar, want hij stond te zingen, te schreeuwen en hij wilde ook niet naar ons luisteren. Met moeite hebben we ook een idee van hem kunnen vaststellen. Meneer wilde ook niet weggaan. Ik heb nog gevraagd aan het winkelpersoneel of ze last van hem hebben. En dit was zo. Hij heeft niet voor niks ook een winkelverbod. Hij is nu uit zichzelf weggelopen zonder te vragen. Dus dat is, ik denk dat er genoeg inzet op is gepleegd. Ja. Meneer vertrekt u echt. Mogelijk wel.
Ik sta de hele tijd hier sta ik. De ingang, laat mij met rust. Dus jij moet luisteren. Ik moet helemaal niks. Jawel, want jij hebt een oortje in, jij krijgt commando's, jij moet luisteren, ik niet. Ja. Dan kan je niks handelen. Agressief overkwam. Dit is de reden dat wij de meneer hebben staande gehouden. Amigo!
Plumes of black smoke rise from a newly built water park. Before anyone can react, a massive explosion rips through the building, tearing apart its unwritten water slides. The newly built Oceana Water World has erupted into flames. While panicked workers evacuate, firefighters launch a desperate rescue mission for survivors. Amid the chaos stands one question: how could a brand new water park explode? What follows is one of Sweden's most infamous construction disasters. In the early hours of a freezing Monday morning, workers arrive at the Oceana Waterworld construction site. The project is an expansion of Liseberg Amusement Park, owned by Gothenburg City in Sweden. Liseberg is one of the city's biggest tourism hotspots. It recently celebrated its 100th anniversary, and the water park is a key part of the city's plan to turn it into a year-round attraction. Once finished, it will be one of the largest water parks in Europe, featuring the continent's first six-person raft rides and the world's tallest Master Blaster water ride. After several years, the park is rapidly approaching its opening date, so staff are running tests across the site and applying the finishing touches for its final inspection in April of 2024. But, like most major projects, not everything is running to schedule. The stage for disaster was set a day earlier, when workers missed a key deadline with one of the park's main attractions. The Rattler slide promised a twisting plunge into the belly of a snake. Its entrance was on the 4th floor of a tower in the park, featuring external tunnels which re-enter the building before ending inside the main pool. However, workers couldn't complete its installation due to several complications. The slide used diversion pipes to redirect water through sections of the ride. Most of the system was already in place, but a pipe was missing a component. It was expected to arrive that morning, but the park's plumbers refused to install it. The diversion system was elevated, and they couldn't fit the missing section safely. Instead, they prepared the pipe on site and left the final installation for a specialist. To avoid further delays, the slide's manufacturer, Whitewater, stepped in to finish the job themselves. A separate company then provided them with welding equipment. But this was outside Whitewater's expertise. Its staff and the site's managers weren't aware that the installation presented a fire hazard. The only training they received was a brief instruction on using the welding equipment from the plumbing company. To make matters worse, Oceana didn't have a working fire alarm system. The site's temporary alarms were dismantled a week earlier and replaced with the permanent system for the park's opening, but it was being tested that morning and wasn't fully operational. So when the parts arrived and Whitewater staff began installing the pipes, no one realized the entire site was at risk. Meanwhile, inspection teams make their way to the pool hall to run final checks before the Rattlers tested in the afternoon. As they examined the main pool, several inspectors notice a smell of burning rubber. Despite the odor, nothing seems out of place inside the home. Without working fire alarms, they continue their checks as usual. Shortly after, technicians begin manually testing the fire alarms, running several drills as workers dismiss the increasing smell of burning. Just as the alarm test ends, fitters working on the pipes underneath the Rattler hear a strange, rushing sound. At first, they think it's just water being released through the system.
That's until staff on the water slide tower notice smoke coming from the rattler and begin evacuating people from the area. At the same time, a worker calls the site manager, Patrick Gilholm. He's inspecting the 5th floor of the tower, and their phone call disconnects shortly after warning Patrick about the situation. The smoke is captured by a surveillance camera shortly afterwards, and approximately 2 minutes later, a fire erupts from 2 locations on the rattler, above the area the welders had been working on. With a much larger fire burning, fire sensors on the tower's upper floors detect the flames. Since the system is in test mode, it doesn't trigger the alarm, and a minute later, thick black clouds enter the pool hall. Startled by the sight of smoke, workers rush to call emergency services, who dispatch several fire trucks to the scene. But by the time they arrive, 7 minutes later, fire has already spread through the rattler's tunnels, and a massive column of smoke rises over the site. Worryingly, a worker warns firefighters that he's not heard from Patrick since they spoke on the phone, and he hasn't been seen by anyone else on the site. Fearing the worst, firefighters immediately try to control the blaze while a rescue team enters the building. They're bravely guided by 2 construction workers, and together they climb the stairwell to find a route to the tower. At first, the stairwell is smoke-free, and they're optimistic about finding the missing manager. But when they open the door on the 3rd floor, it's filled with standing black smoke. Rescuers tell the construction workers to go downstairs and conduct a search of the immediate area in front of the door. Since Patrick is nowhere to be found, the firefighters return to the stairway to decide what to do next. They haven't assessed the risk to the building and have no idea of the conditions inside, so their search options are limited. But as they figure out their next move, smoke pours into the stairwell, and they're forced to evacuate the building. Outside, fire crews battle to control the blaze, but the fire has grown into an unstoppable inferno. The flames have already consumed most of the side tunnels jutting out from the building, and are now creeping toward the main structure itself. Before they reach it, a site engineer suggests starting up the park's pumps to flush water through the slides. Fire crews agree and switch on the system, but the water barely makes a difference. Meanwhile, the rescue team struggles to find a route to continue their search, but ironically, it's to their fortune. In a bright flash, the top of the tower erupts in a sudden explosion, setting off a ripple of smaller blasts throughout the burning slides. Shredded steel beams and shards of glass hurl into nearby buildings, and the walls of the water park are blown out into the streets. Emergency services immediately pull back from the structure, as it's unclear what caused the explosion. Sections of its frame are warped out of place. They're worried it could collapse at any moment. The blast also fuels the inferno to spread even faster than before, sending a wave of scorching flame through the slide tunnels. The dense smoke rising above the tower becomes thicker, and the main pool halls and slides inside the building are engulfed in flame. No one can believe what they've seen. In just 15 minutes, a $120 million site is transformed into a burning wreckage. För mig lät det som någon form av missil som föll ner. Och sen följde massa saker kring ner, glassplitter och rök föll kring det där trapphuset. När det väl smäller så försvinner sikten på bråkdelen av en cykel. However, a greater concern is that the fire could spread to nearby buildings. Oceana is surrounded by offices, preschools, and residential areas, and the burning plastic is spreading toxic fumes across the local area. With these risks in mind, fire crews focus on fighting the flames from the most stable sections of the site and resume their search for Patrick where safe. They now need to get access, while the remaining crews fight to extinguish the flame. Precise measurements to be done safely. If the pipes aren't pushed far enough into the socket, the heated metal wires get exposed. When this happens, they quickly overheat and can ignite. Investigators immediately suspected faulty welding was the source of the fire. So they ran tests on pipes of the same size as the rattler.
In every test, if the gap was too large, the PE began to smolder. Fires ignited inside the fitting after around 18 minutes, which were impossible to see until the flames grew significantly. Whitewater technicians confirm it took them 17 minutes to join the first end of the diversion pipe. This meant that the plastic had around 13 minutes to smolder before workers noticed a burning smell in the pool hall at 9:30, closely reflecting the time it took for flames to intensify in testing. After reviewing the evidence, it meant the gaps between the pipes were between 2 to 4 times larger than their limit. A clear sign they'd found the fire source. Despite training programs being available, nobody on site was qualified to perform electrofusion. All 3 companies also failed to complete a thorough risk assessment, and Whitewater couldn't even produce plans for the piping's design for investigators to inspect. The lack of oversight and planning meant Oceana went without fire alarms for a week, while Whitewater staff installed piping across the park's attractions. When their lack of training finally caused the Rattler's diversion pipes to ignite, hot air shot through them like a chimney, which the fitters mistook for rushing water. They burst into flame at lightning speed, and the blaze spread to the flammable fiberglass slides. By the time anyone knew what was happening, the park was already beyond saving. The Swedish Accident Investigation Authority recommended that Leesburg, NCC, and Whitewater improve how they manage safety on site, with a stronger focus on preventing risks before they happen. Fire experts continue to debate what caused the explosion. The leading theory is that unburnt gases rose to the top of the tower. You could be fined $3,000 if you get stuck at the bottom of this beach. This is Sleeping Bear Dunes in Michigan, which is one of the steepest sand dunes in the U.S. While climbing down these towering dunes may seem like a fun adventure, but getting back up is almost impossible for many, which is why rescues here are so costly. But could you climb back up? You could be fined $3,000 if you get stuck at the bottom of this beach. This is Sleeping Bear Dunes in Michigan, which is one of the steepest sand dunes in the U.S. While climbing down these towering dunes may seem like a fun adventure, but getting back up is almost impossible for many, which is why rescues here are so costly. But could you climb back up? You could be fined $3,000 if you get... There's the 6. All right. Listen. Ta-da. Ja, je hebt cirkels op school. Normaal zou ik ook meegaan met die fiets daar. En we gaan even onze... Hoi kijkers. Ja, ik wil nog maar 2 daar. Ja. Oh nee, dat is hier van wie.
exactly what I'm thinking. This one's cracking. And I watched. It's back up there and even everybody's, you know, why? That's what everybody says. That's it. What I doing for this 50. This? Oh my God. I think I would like this to take silver too. A lot of people don't take silver, but that's a nice necklace. That's a lot too. I mean, it's not like little silver chains or whatever. We gotta be a little different. We own it, so we're not, you know, we don't have no policies. We have to follow Ohio things. Okay. And two, I mean, That's a nice chain. worth more than 50 bucks. Yeah. I mean, the people that don't take it are just. Yeah, it's heavy. It weighs like 82, I think, or 83. Yeah, both together weigh 120 grams. I'll figure out how you guys. You gotta go with what you're comfortable with, I guess. Yeah. Right, those are all cool spots that Thank you. one of those is yours, and bring it back with you when you come back, Okay. you're good to go. Thank you. Yep, thank you. Break an eye off one. One of them already broke when they tried. What are you trying to get for them? Well, you want them back, right? Yeah, I'm coming to get them back. Got Ass King, Clean it up. She doesn't come back and put it on the show. We'll sell it for a little bit more than crap. Well, how you doing? Good. Sorry. I had to go cool off with too much liquid. Okay. So, how are you doing this morning? Good. What you got? Good monitor. How much are the monitors? Damn it. You can ask me a question I don't know anything about. Even though you want 20 20 a piece? This Acer and the Dell, honestly, have never been used. I think I bought those maybe for Yeah, cool. This is that paint thing. Would you do 50 if I took them all? Yep. Good. Wow, you're good. Look at you. I don't need them. And they work good, right? Yeah, they literally nailed. I just brought them Make it home to from the another- office. We used to have 2 another- offices. Now we're down to 1. Good morning. Dog clippers. Really? That's good. Just eat it. The metal one right there. Yeah, that's Yeah. It has 5 bolts on it. Yeah. It's solid copper. Very hard to find with these. It was made by the guy who does Martha Stewart leather range, but I'm blanking on his name. And it's like, if this is fixed, this would go for $2,500, $3,000. They're
it's, you know. We should just, well, just have to add a piece maybe. And, Yeah, and I actually have a copper piece, you know, but obviously I don't know how to braid copper. It was a project, but I'm moving to Miami. It's like I got my home in Miami. But yeah, so if I was gonna add like one that was slightly like bigger here and here, so it like almost go across it and then braid it onto there, but you know. One, two, three, 4, 5. Thank you. Yeah. This is the gold that I just picked up at that sale that you saw in the video. All of it's 14 karat, a little over 9 grams. Keep your eye out for that kind of stuff. I was about the 20th one to pass that table. This here was a troy ounce of, this one here's a troy ounce of silver. It's a little medallion or something or another. That goes, I looked online, it goes for about $50, and then this is another medallion that I got there at the same time. It goes for like $30, $40. Keep your eye open for that kind of stuff. I was probably like I said, the 20th or 30th one past that stuff, and I was able to pick it up. What are you trying to do with this? I guess so. What are you trying to get for it? Just 100 bucks. Whatever you do. Close to 100 is good. How's it going, everyone? It's kind of a slow week this week at yard sales. There wasn't a lot, so for this week in the video, we're going to show you 3 transactions in the pawn shop, and I'm going to talk about them when they're done. Also, we're going to show the second prize for the giveaway once we get to 1,000. We need like 150 more, so stick around and I'll talk about what we got and show you the giveaway for the second option when we get 1,000. Going on with us, so what we got? Is that thing real heavy? Yeah, it probably shouldn't be. Set it on. Okay.
What are you trying to do with this? I guess so. What are you trying to do for it? At least $100. Whatever you do. Close to 100. Y'all been busy? It's been steady. I don't say busy, but we ain't been slow. It's just. Ours ain't too bad if they can keep up with material. Yeah. That's really the only problem. Material wise. Looks like they all want to put off. Yeah, that's fine, man. If you want to do $100 for all those. Can you get more of those or no? I don't know. I didn't see it. This one was mine I got a few months ago. I don't even know if he had it. To be honest, it's just too big for mine. I don't have a big enough toolbox. I guess I could buy a bigger toolbox, but I'm not a mechanic, dude. I use my standard sockets and make sure so you can't just go and start. Yeah. Like I said, yeah, if you come across any more like that, I'll let you take know. them. Y'all have a good one. I've been working that too hard. Sorry, man. I'm cold, man. Sorry. This thing's got everything you need in it. Look at this thing. Look. It's all craftsmanship. I don't know anything about that. I'm saying it's all set too, it's in the toolbox, if you ever got everything you need. It's probably $300 new to run around the Home Depot. I mean, it'll sell on eBay, but it's still on eBay for like $275 plus shipping, but I mean, Home Depot, I don't know. Some people anywhere, some people at the bottom. Home Depot. Said you trying to pawn it? No, I ain't. That's what I'm saying, you're pawn, you want to get it back. What you say you're trying to get for it? Did we do that here before? No, I had my necklace when I went to different one, right? No, I had a necklace when I had went to jail for like 6 months. And I call you had a guy out sitting there. But I remember seeing a charm like this. No, I had wore it up there. I had wore it up there with that. No, like that. I remember you had this. Yeah, I had necklace like this. I had necklace. He was missing one charm right there. Everybody can tell you what to do with it. No, that's
much you trying to get in? You have your ID with you? I probably wouldn't choose to get that stuff from right now. No, I got this deal. See, I'm through my homeboy, so he was gonna go to Diamond. It was like altogether like 7,500, but I paid 4,500. The only problem is like it's so custom. Like when you go to sell, like if you ever was gonna sell it, You can't it's hard to get if I money. get it, it's not So custom, so like every time Diamond shit, probably I know you got to get it fixed for free. right now, I'm going to very hard to do what's a lot of money. Alright. Scrap it? Is $350. Scrap it? Even this phone was getting better. So probably only one certain amount. That's why I told him, but it's hard to like ink. So that's why I told him like, when you pay that much for custom stuff, if you ever like, so a seller, he wanted a big loan for it, you can't do it because if I got a seller, I mean, it's nice, it's just, you gotta find somebody's name that's Anthony or Anthony. Is this a shotgun? Yeah. Yeah. How's it going? This gas money, guys. I don't like to sell my tools, but I need what the gas money going. They will, no fault. Yeah. You sell them or follow them? Sell them. You'll get more if you sell them. If you follow them, I mean, you're probably gonna get enough gas to get home regardless of what you do. What are you trying to get? I was thinking maybe 25 for everything. 30, most. If you sold it, I wouldn't get it. No. I mean, it's up to you. Yeah, I'd rather have enough gas to get around in a week. I use them both. Yeah, I mean, I'm an electrician. I use them. Yeah. I mean, if these didn't have the problem with that, I wouldn't mind getting it for $25. I know it's not going to sell it. As soon as I go to the seller, somebody's going to do it. I don't want to bring it back. What do you think for both? You think 25 for both of them? The cables in that, really 30. I get it in a week, but I get it. Yeah. Oh, definitely. But I mean, man, There was one little spot where that's it's not really. I'll do 25 for both of them if you want to do that. Alright, yeah, I'll do that. Here you go. Right off in the book, it's not book, you don't press it very hard, so it's off a lot of room. So the 3 transactions you just saw, this was the first one.
298 piece Craftsman set, brand new in the box. None of it was ever used. Unfortunately, I'll probably keep this one for myself. The good thing about having a shop that I enjoy anyways, one part of it is sometimes you get to keep the stuff that, you know, $350 I load, so $100 and I get to keep it. The second part was this right here. This is the one I wanted to talk about. It was a charm a guy pawned, and I can't remember right now, but in the video he said he paid thousands for it. I'm not sure if he did. I mean, if you had a custom made, it probably was thousands. The reason I wanted to talk about it, because in my opinion, it's not something I would ever buy from the jewelry store, unless I just had a ton of money and it's something I really had to have, because you're never going to get what you paid for this thing if you have to sell it or you have to pawn it or do anything. I mean, you're literally talking about a couple $100 in gold and a couple $100 in diamonds, if that. So in my opinion, if you're going to spend that much money on something, buy something like a Rolex or that's going to increase in value, or, you know, even a Cuban link chain that when gold value goes up, it's going to appreciate. This right here, you're never going to get money out of this when you buy this, or you have to sell it, or hard times come, you got to get rid of it. It's a couple $100 in gold, and it's a customized piece. You have to sell this to somebody named Anthony or something, and good luck finding that person. So in the last part, you see me buy these, and you can see I was having a problem getting this one part where I am now. And they seem to work fine, but the reason I bought them is because a lot of people that come in here, they're looking for something quick or cheap to do a little thing or something. Somebody might not have the money to buy an expensive drill. And I'll sell these for what I got in them, and then jumper cables are just the extra. So it's not a great thing, but it is what it is. And then the last part we talked about was the giveaway for the second part. We talked about putting like 5 things out and letting whoever wins pick one of the 5. This was the first one, which was the snap-on set, and this was the second one. So that's for 50 a piece. So you get 2 of these, or this. These are the first 2. And we're going to think of 3 more things. So we appreciate you watching as always, and if you like, comment, subscribe, we'll get closer to that 1,000. Appreciate it. What's going on, everybody? I appreciate y'all for tuning in. Before we get started with melting the gold, I want to show you 2 coins I bought. Kind of rare coins, so I figured I was going to show them on the channel. I just got them in. Maybe I'll just show them. Y'all thought I ran stuff bad. Good one. So I did have a subscriber that reached out and sold me these coins, and I paid them $3,800 for the both of them. Like I said, they are a little more rare coins. So the first one I'll show you is actually a old one. This is a $1,800 $1 3 plus.
So the $1 coins are always nice. This one, I think we ended up paying what are we paying for this one? 400? Yeah. So we ended up paying 400 for this one, and this was the big money one right here. So this is a 1797 Drake Bullis Small Eagle. This is a pretty rare coin. So figured I'd show those before we got to the mill. I know I have a lot of coin guys on here, and these are just pretty rare coin right here. So I want to say I could get 37 to 4,000 for it, somewhere in there. I think Lindsay C's price on it was 3,600, but I see him going for a little bit more than that. So we'll see what we can do with it. So I had a lot of requests for no gold. We just haven't had a whole lot of time to do it. But these are 100-gram bags, and then this one's a little over slotted. The junk that was left. So the stuff Prince buys, this is just all the junk that's left over. So I put them in 100-gram bags. How much we're gonna lose, I don't know. We're gonna find out. I didn't bother mixing it 14, 10. It's just a mix. So we're gonna melt them down, see how they come out. Got some matte gas this time, so hopefully we can heat that up, make them look a little bit better this time. But letting the 2 auto heat up, and then once it gets to 1150, we'll throw them in there and try to make some bars, see how they turn out. So we got it heated up to the right temperature. Now we're gonna start dumping it in. Like I said, there's probably a lot of other guys out there that's a lot more advanced in this than me. But I'm gonna try to make it happen. A little bit at a time. Got it all in there. Like I said, this is just the junk that's left over, so it's just pieces of this and pieces of that, or stuff that was 9 karat, 12 karat. This is bigger than my torso. It's not half though. Yeah, you should have got the kids' bolt cutters. Yeah. We are selling a stolen bike. Well, we're stealing a bike and then we're selling it straight away. It's going to be hooked up to this fence, so then when they rock up, we're just going to felt to them. Imagine just like, do you want it? And they're like, yeah, I'll take it, mate. Alright, no worries. Just pulling it out. Oh, you live around here? No, I don't really live around here. What are you doing? That is such a good line. I'm now in this ocean of this drive. You just stand. Nice area, isn't it? I'd love to live here one day. And then just go, like, you don't live here? Yeah. I need to catch a train here more often. I just realised, like, they're going to know it's stolen when you get the bolt cutters out. That's a weird way to open your bike lock. It's going to be interesting to see if someone goes, oh, I can buy it. How are ya? Nico Swigo, nice to meet you, mate. Here she is. Great bike by the looks of it. Yeah. Good wheel for wheeling, good stand for standing, good handles for handling, seat for sitting.
You've just got a great bike here. It's basically brand new by the looks of it. You care about riding right now? Is that okay? If I were you, don't ride it in this area for a couple of weeks. Yeah. Just dodgy drivers, you know. Yeah. It's a pretty boring colour. Give it a new paint job, I reckon. Yeah? You want to give it a go? Yeah. Yeah, sure, no worries. Finders keepers. Oh. Give it a run. Don't leave this area. Happy with it? I'll knock 10 off it. I just don't need it anymore. I need to get rid of it, you know? I don't think it's worth for me, dude. How come? What is it? Is it the colour? The size? You can definitely, that goes up. That's the reason you don't want it? Yeah, I'm out. Is it because I stole it? I think that's a part of it, yeah. If you don't ride it in this area for a couple of weeks, no one's going to know. Give it a new paint job. Put the seat up. It's going to be unrecognisable. It's your bike, Lincoln. I've done my due diligence, and I've come back here every single day for 7 days, and it's been here. Yeah. I just thought one man's trash is another man's treasure. That's it, mate. All right. I'm good. I'm free. I'm just joking. I know the lock and everything. I was just knocking around. You don't want it? Alright, bro. Have a good one. Such a nice guy. And I was like, mate, it's my bike. I'm just joking. In deze reportage gaat het over vapen. Laat ons eerst zeggen, er bestaat geen gezonde vape. Al laat de geur en de smaak iets anders vermoeden. Fruitsmaken. Klinkt heel gezond, blauwbessen. Meer en meer jongeren vapen, ondanks een verbod op wegwerpvapes. Zijn er wel 100.000 lokkers en zetten in de verpakking. Maar dan helpt de wetgeving tegen wegwerpvapes niet als ze er toch nog altijd aan kunnen geraken. Mano onderzoekt wat er zoal in die vape zit. En dat blijkt niet zo onschuldig. And already we've gone up to 10 mils. That's alarming. It's a red flag, I would say. Scholen maken zich zorgen. Jongen zat hier en was duidelijk, ja, wazig, verdwaasd. En experten ook. De vapes zijn boven een schaapsvacht, waarvan dat we toch wel mogen bevreesd zijn dat dat voor de rest van hun leven onherstelbare schade gaat bewerkstelligen. Wellicht zijn we te laat. Mano, generatie vape. Denk daar, we staan daar met een hele groep en ik nou weet daarvan. Dus de meeste mensen zijn beginnen vapen omdat sigaretten heel goed zijn. Meer dan 50% van de vrienden vapen als je een jaar. Mijn eerste leeftijd was rond de 13, 14 jaar. Komt voor een nieuwe vape om de 3 weken. En dat is volledig op. We zijn op de technische campus van de Sint-Paulusschool in Waregem. Een school met 1350 leerlingen. En een directeur met een missie.
Zeg, goedemorgen. Ik zie dat jullie hier staan te roken. Te vapen zelfs. Zeg, maar je weet dat je niet mag roken in een straal van 15 meter van de schoolpoort. Ja, je weet dat, hè? Goed? Vandaag start hun sensibiliseringsweek tegen vapen. Sedert een jaar of 2, 3 is die vape zo in de schoolomgeving te zien. En als puber kun je er ook gemakkelijker mee weg. De rook blijft niet in de kleren hangen, dus je kunt er langer mee. Maar ruik je soms bij zo'n vape? Noem eens iets, noem eens iets. Dus ik hoop dat die straks terug gaan grijpen naar de echte sigaret. De wegwerpvapes die we lieten testen bevatten vaak te veel nicotine en dus ook andere schadelijke stoffen. Die vapes zijn ook gewoon verboden en toch kwamen ze allemaal van leerlingen op Vlaamse en Brusselse scholen. En dan is er een directeur die ons nog iets wil vertellen van het Atheneum in Lier. 2 weken geleden kwam er een leerling aan het onthaal. Die kwam melden dat de leerkracht hem had gestuurd omdat er een jongen onder invloed zou zijn. Ik ben dan zelf naar het klaslokaal gekomen. De jongen zat hier en was duidelijk wazig, traag, verdwaasd. Direct in de ontkenningsfase. Nee, niks aan de hand. Maar je merkte meteen dat er wel iets aan de hand was. Hier stelde ik vast dat de jongen echt wel onder invloed was. Dus ik had hem gevraagd om mee te komen. Terwijl we naar beneden wandelden, heeft hij zich echt aan de leuning moeten vasthouden. Want hij was heel duizelig. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Ik heb de jongen meegenomen naar mijn bureau. Ik laat hem dan plaatsnemen aan de tafel hier. But it's made in a lab. Die synthetische cannabinoïden, in Engeland spice genoemd, zien er heel anders uit dan started to see that the media reporting of children collapsing in schools started to be almost every single week. So we did start to wonder, it's just not really the sort of thing that happens with THC, and particularly through vaping. Absolutely, THC can have some negative effects on people. It takes really quite a lot of material to overdose. De verhalen die professor Pudney hoort, doen hem denken aan een andere vorm van cannabis. We're familiar with cannabis being from like a herb-like material, or like a plant-like matter. But actually there's a whole other class of cannabinoids which are called synthetic cannabinoids, and we maybe colloquially call those spice, but it's made in a lab. Die synthetische cannabinoïden, in Engeland spice genoemd, zien er heel anders uit dan gewone cannabis of THC, wanneer het gebruikt wordt in een vape. What we'll find with THC vapes is that really we're looking at something that's got a resin in it, probably a yellow-like resin. It's sticky and thick, and actually, you know, it kind of smells of cannabis as well. So if we look at now what some spice vapes really look like, they almost always come in a refillable type vape. For example, this one here, I can remove it and I can add my own liquid. These liquids can be blue or pink or purple, yellow, brown or clear, and they'll smell like a regular vape. When young people are buying this though, it's marketed as a THC vape, but actually they're getting something that's much cheaper and that's almost indicative that it's spice. De effecten van spice kennen ze in Engeland vooral uit de gevangenissen. Daar is dat soort drugs zeer populair. Spice is an incredibly potent drug, and that really does lead to this effect of being disassociated, so outside of your body, kind of collapsed. It can cause seizures or chest pains. It's a drug that we consider to be quite risky because it's so strong. Maybe 50 times stronger, if you like, than cannabis. We particularly worry about these drugs because of their highly addictive nature. Zijn de vapes die onze tieners kennen als THC-vapes eigenlijk spice-vapes? Uit een verhaal van Steven, Max en Lynn blijkt alleszins dat hun vapes bijzonder verslavend waren. In de financiële bloeddoetje passen de bureau, schaffen dan, maar echt goed doen. Maar daarna Het is opmerkelijk. Alle 8 vloeistoffen testen positief. Daar zit dus wellicht spice in. Maar niet alleen dat. We testen ook een wegwerpvape die in 2 verschillende scholen in beslag genomen werd.
Online zien we dat die cannabis zou bevatten. Maar ook die test positief op synthetische cannabinoïden. Of dit representatief is, kunnen we niet zeggen. Maar het is duidelijk dat het erg verslavende spice ook in ons land voet aan de grond krijgt. Ja, ik ben zeer verontrust als ik het hoor. Ja, ze hebben effectief hoge concentraties spice van die cannabisproducten in zitten. Ik vond het al heel erg dat nicotine ondertussen een fruitsmaakje of een snoepsmaakje kreeg. Maar als ik nu begrijp dat ook sommige drugs een snoepsmaakje gaan krijgen, ja, dan durf ik het zelfs niet te overzien. Straks gaan hier ongelukken mee gebeuren. Gaan we dezelfde weg op als Engeland? Want met eenzelfde toestel testte professor Putney vorig jaar al deze massa-vapes uit Engelse scholen. De resultaten waren onthutsend. The first sort of sampling we did, we found nearly a quarter of all of the seized material from one particular school was actually spice. And it was really eye-opening and really shocking. We thought, well, this has got to be the exception. This can't be normal. And so we sampled that whole region. And yeah, we found about 15% of all of the submissions from schools just taken out of schools, seized by teachers, were actually spice vapes. And then we did another region and another region, and we found the same story across England. And so we really then started to realise this isn't just something that pops up every now and then in a media article. This is a drug that is commonly used in schools. Vandaag, bij mij weten, gebeurt er nog nagenoeg geen onderzoek in ons land naar die THC-vapes. Maar het onderzoek zal wel komen, zeker als we straks meer en meer heel ernstige gevallen zien van zo'n cannabis-vape-verslavingen of cannabis-vape-incidenten, waarbij soms jongeren naar een ziekenhuis moeten gebracht worden. We moeten nu alleen maar waarschuwen dat dit voor jongeren heel ernstige gevolgen kan hebben. When we talk to people that use spice, and often they'll also use other drugs like heroin, they will talk about spice being as addictive as heroin, or certainly the withdrawal from spice being as bad as heroin withdrawal. And once you've got that kind of addiction, you really don't have any choices left. So if you're a young person going through that kind of withdrawal, you will just keep using, you will pay any money, you will do anything to keep getting hold of that drug. Eén keer ik probeer te stoppen, die week zoveel ben ik dan weer 8 kilo afgevallen met niks te eten. Ik heb zo zien beperkt om naar buiten te gaan, maar ik wou niet meer naar buiten gaan. Ik ging de nacht wakker. Toen is de dag gaan overgeven. Toen is dat echt op elke dag overgeven gegaan. En toen was ik heel zeker dat dat daar dan was. En dat sommige vrienden dat ook hadden. Vanaf dat ik ermee begonnen ben tot ik er vanaf was, had het 4 à 5 maanden geduurd. Dan was ik op die afkiek gegaan en die 2 weken afkieken was zo'n zware pech. Je hebt ook precies THC nodig om te eten, om te slapen ook. Dus ik toen met dat kunnen gaan, had ik dat ook liever niet aangeraakt. Nu vind ik zo dat je een achterstand hebt. En ja, dat is gewoon een jaar van mijn leven waar ik het heb. Is spice al breed verspreid in ons land? Dat weten we niet. Maar vapen is dat zeker wel. Hoe moeten we jongeren behoeden voor de gevaren? Een vraag waar ook onze scholen mee worstelen. Daar maken we ons zorgen over dat de industrie er wel in geslaagd is om opnieuw een fantastisch, heel toegankelijk product op de markt te brengen. Waar je als jonge puber, je kunt er bijna niet tegen winnen. Het is ervoor gemaakt om goed te verkopen en het lukt. Vroeger had je een duidelijk onderscheid, dit zijn sigaretten, dit zijn joints, nu zijn allemaal vapes. En van sommige vapes, daar zit iets extra bij. Dat maakt dat het voor die jongeren veel moeilijker is om in te schatten wat de echte gevaren ervan zijn. Wellicht zijn we te laat. We zijn te laat met het reglementeren, want we zien nu al, als we bepaalde zaken verbieden, komt het op de illegale markt. En we zijn ook te laat omdat er vernufterde personen zijn die hier op een malafide, op een criminele manier mee omgaan. En ik hoop dat de wetgever nu ook meer luistert en dat de wetgever koste wat kost probeert om dit aan band te leggen. Want we moeten onze jongeren echt beschermen, niet alleen tegen de gewone vape, maar ook tegen drugsvapes. Die vapes zijn duidelijk wolven in schaapsvacht en worden heel aantrekkelijk gemaakt voor jongeren, voor kinderen zelfs.
En dus zijn we eigenlijk bij extreem jonge kinderen potentieel schadelijke stoffen aan het introduceren. We staan daarop toe te kijken, waarvan dat we toch wel mogen bevreesd zijn dat dat voor de rest van hun leven onherstelbare schade gaat bewerkstelligen. Een speciale uitzending van het NOS-journaal, het jarige NOS-journaal. Vandaag bestaan we 60 jaar. Er is in die jaren veel veranderd, maar sommige dingen niet. Nog steeds is het de boodschap en het resultaat die het nieuws bij de kijker brengt. Een serieuze zaak. Nou, niet altijd, want er gaat natuurlijk ook wel eens iets mis. Want de presentatoren van het journaal zijn ook wel. En alles uit de kranten dan. Goedenavond, dames en heren. Er is een technische storing. Alle computers op de redactie zijn uitgevallen. Alle teksten zijn verdwenen. Daarom kunnen we geen normale uitzending maken. Oh, mijn hoorbillen, kort even mijn hoorbillen.
Heeft u niet kwalijk begin over nu gaat mijn microfoon nog niet op? Jongens, u gevochten. Nou, ook dat plaatje. Moet ik het licht uit doen? Ja, licht eruit, licht eruit. Goedemorgen, ik wou even mijn oor nog aan. Een inschrijving klaar hebben die dan straks ook mee kunnen fietsen, mee kunnen schaatsen in de hele tocht. En ik denk dat het van groot belang is om. We wachten met de seconde, maar Londen is verder. Hij hoort mij nog niet. Bert Tichelaar, je bent op de zender. Schakel over naar Utrecht, naar politiekredacteur Kees Boyman. Ik ken dat niet. Ja, dat is ook bijna. Neem maar gewoon een emmer. Ik maak het dood. Ze zijn in ons land op 2 handen te tellen, zogenaamde containerdorpen. Het zijn plekken waar mensen wonen die psychische problemen hebben, geen vaste woon- of verblijfplaats hadden of in een normale woonomgeving voor veel overlast zorgen. Hulpverleners, woningcorporaties en gemeentes zitten vaak met hun handen in het haar hoe de buurt te beschermen en de overlastveroorzakers in het gareel te houden. Een aantal steden heeft samen met de betrokken partijen de handen ineengeslagen om deze mensen een woning te geven buiten het zicht van alles en iedereen. Hier krijgen de overlastveroorzakers een laatste kans. Vergooien ze die, dan trekt de maatschappij haar handen van hen af. Carla woont samen met haar veel jongere vriend Sander en die kent ze van het straatleven voordat ze hier terecht kwam. Ik ben 62, hij is 41. Hoe is dat ontstaan? Ik ken elkaar al heel veel jaren buiten. En toen we hier komen wonen, hier in de park. En dan kwamen we op de crossing. Ik ging eten voor hem, maar hij ging me BH bandje. Zo begon het. Ja, spannend. Nee, ik weet niet hoor, wat ik heb aan gemaakt. Kijk, wij kennen elkaar jaren. En mooie ogen. En mooie ogen. Net als wat zo. Of van het een kwam het ander, zeg. Ja. Maar wat vind je zo leuk aan haar dan? Waarom ben je verliefd? Ik heb wat gedacht in ieder geval. Dat je niet weet dat wat wel of niet vindt of zo. Dat krijg ik echt om te horen. Oh. Hè? Oh. Kijk hè. Kijk hè. Dat is echt een goed gevoel van. Ja. Op camera. Oh. Ja, dat is ook bijna. Neem maar gewoon een emmer. Ik maak het dood. Nou, dat is best geloofwaardig. Ik zie daar een paar bekeuringen liggen. Ja, dat kan wel. Zijn die opengemaakt wel of zitten die gewoon geen afval op? Het is meer dat toen de deurwaarder kwam, heb ik mijn, voordat ik mijn sleutel inleefde, de ring weer gaan. Dit is jouw post. Ja, nou, die paar ik weet het niet. Ik heb er niet naar gekeken, ik kwam het voor mij. Mag ik even zitten aan? Nee, ja. Pak je er eens. Gekeken, weet ik niet. Zou goed zijn. Nou, als ik een paarse strip zie op een envelop, denk ik dat het al niet goed zijn. Jij zegt het zal wel goed zijn. Dat wordt weer een gratis overnachting, hè? Gratis eten, gratis pillen, dus de criterium interesseert, dat je niks bereikt met je leven. Laat er een eentje open maken. Je weet het wel niet. Ik maak er eentje open. Ja, laat even liggen. Dan, je ziet er voor de stereo, hoor. Goed zijn. Dat is allemaal bullshit. Jij wil ze in ieder geval niet openmaken, die bekeuringen? Ik heb gewacht tot het verbrand wordt. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij een enorme schuld hebt bij justitie. Dat moeten we zelf halen, hè? Maar zolang je geen uitkering hebt op een woning die op het spel staat, zal het wel meevallen, hè? Ik ga die boetes ben ik alle kwijt. Daar, hij die tering. Die neemt die boetes niet open. Dat zijn ook boetes? Ik krijg niet de boetes. Ben je zo? Grofgebekte Carla drinkt om pijn uit haar verleden. Dwight ontmoet haar straks nuchter en komt er dan achter waar die pijn vandaan komt. In de container van Carla en Sander is de sfeer warm en gezellig. En misschien komt dat wel doordat Carla vandaag een alcoholvrije dag heeft. En Sanders favoriete drankje in de bonus is. Hoeveel pakken zijn er dan nu? Nee, dat is van weekend. 2, 4, je drinkt gewoon 8 pakken chocomel in je weekend. Ja, ik kan eten veel melk, veel veel. Ja, praat ook vaak een pak halen of zo. En heel top, hè? Tegenwoordig eet ik per week 1 week een warme maaltijd.
Dus op straat was het 1 keer in de maand of zo, jarenlang. We hebben 12 jaar op straat geleefd. Dus ja, na die tijd, ja, we hebben nog een enkele. Dus voor mij is het goed zo. Op straat geleefd, zeg je. Hoe is dat? Om op straat te leven als volwassen vrouw? Vrijheid heb je. Je hebt geen regels aan je kop. Maar het is toch, dit is weinig. Toch een huis hebben. Maar als wij een gewoon huis leven, dan hebben we altijd moeilijkheden met de buren. De onburen. Ja, want je luistert overlaat, zoveel. De mensen zijn niet gewend dat je muziek gaat draaien. En daarvoor, hoe was je leven voordat je op straat terecht kwam? Toen werkte ik. En dan woon ik in een gewoon huis met mijn kinderen. Wat voor werk deed? In de zorg. Oké. Nou ja, dat is, de kinderen gaan het huis uit. Je zit daarheen. En als je 12 uur thuis komt, dan maak je muziek aan. Dan zo deed ik het. Ik betaalde geen huur meer, ik betaalde niks meer. Ja. Dus denk ik, zo en zo van mijn straat. Waarom betaalde je geen meer hoor? Ja, geen zin meer. Gewoon, ik heb geen zin meer. Gewoon? Gewoon, ja. Geen zin meer om terug te betalen. Je wordt op een gegeven moment zo moe. Je ging gratis in de bakje zitten en de politie zelf zitten. Dus dan denk je, ach, laat de boel. Want als je dan zegt, ik heb geen zin meer om huur te betalen, hield je ook rekening met de gevolgen dat je dus uit huis gezet zou kunnen worden? Ja, in het begin wel, maar later had ik zoiets van, laat me zitten. Maar als je bijvoorbeeld geluidsverlaat opgepakt werd, kreeg je ook een boetes natuurlijk. Ja. En die boetes werden steeds hoger. Dan denk je, laat de boel maar zitten. Kun je mij dan meenemen naar het moment dat je dan echt officieel geen huis meer hebt? Hoe heb je dat ervaren? Ik denk, ik heb alles buiten gezet. En toen dacht ik, hey, vrijheid. Vrijheid, ja. Je hebt geen rekening mee te houden met de huur, je hoeft geen rekening mee. Voor mij was het vrijheid. Ja, lekker. Vrijheid. Je liep lekker buiten. Dat was goed. Maar ja, je kinderen komen niet meer jou opzoeken thuis. Want je bent dan op straat. Wat vonden zij dan? Nou, mijn dochter, die is helemaal nooit op straat geweest. Nooit. Die heeft haar eigen dingen geregeld. Het huis, alles. Maar mijn zoon is meegegaan naar straat. Hoe oud was hij toen? Hij was toen 22. Hoe is dat dan, om tegelijk met je zoon dan dakloos te worden? Oh, leuk. Ja, ik kan het niet voorstellen. Oké. Maar ook het fijn dat je bij je was. Hoe moet je dat zien? Ik heb hem heel lang gezien. En hij was blij dat hij bij mij was. En ik was blij dat ik hem zag. Maar dat kwam, hij werd, toen hij 4 jaar was, werd hij toegewezen aan zijn vader. Dat bedoel ik. En daarna heb ik hem een hele tijd niet gezien. Op de 18e pas is hij bij mij komen wonen. Want tussen zijn 4e en zijn 18e woonde hij dus bij zijn vader. Ja, en hij was meer in gevangenis. Oh. Dat is een kindje geweest van justitie. Nou, opgevoed worden door justitie. Er zijn ook natuurlijk mensen die zeggen, hij heeft opgevoed moeten worden dan misschien meer door zijn moeder. Maar ja, die kans was er niet. Na de 18e ben ik geprobeerd hem op te voeden, maar we waren dakloos. Dus zodoende, gewoon onafscheidelijk bij elkaar. Mijn dochter zie ik helemaal niet. Mijn zoon is intussen overleden. Dus ja, ik ben blij dat ik hem heb. Wanneer is je zoon overleden? Toen hij 32 was, is hij overleden. Dus 10 jaar heeft hij op straat geleefd. Ja. En waar is hij dan overleden? Aan een hartstilstand. Ja, op straat, ja. Daar is hij overleden. Waar was jij toen dat gebeurde? Wij waren altijd samen, altijd. Waar hij was, was ik. Maar op die dag had ik een opvangplek. Ging naartoe en hij was daar gebleven.
En toen ik later dezelfde avond ben ik gezegd, overleden was. Wat was voor jou geweest? Danny. Danny. En Danny kun je ook. Ik geloof hem wel. Ik eigenlijk een beetje beademd heb, als ze me reanimeerd, denk ik wel dat hij gered was. Ben jij een grote steun voor elkaar? Ik weet niet, ben een beetje sterk. Ja, een lieve steun doen. Een lieve steun. Carla kan behoorlijk schelden, maar op zo'n helder moment wanneer ze eigenlijk haar pijn laat zien en het verdriet, dan gaat het om merk en benen. Het is wel echt met haar te doen. En ik begreep de relatie is niet zo goed tussen Sander en Carla. Maar het ziet er wel naar uit dat hij haar steunt en dat is mooi. Want zonder Sander zou het denk ik helemaal kapot gaan. Waarom werd die huis uitgezet? Nou, omdat het 4 jaar lang in de gaten werd gehouden door mijn buurvrouw vooral. Waarom? Omdat ze dachten dat ik een kinderlokker was. Ze zijn in ons land op 2 handen te tellen, zogenaamde containerdorpen. Het zijn plekken waar mensen wonen die psychische problemen hebben, geen vaste woon- of verblijfplaats hadden of in een normale woonomgeving voor veel overlast zorgen. Hulpverleners, woningcorporaties en gemeentes zitten vaak met hun handen in het haar om de buurt te beschermen en de overlastveroorzakers in het gareel te houden. Een aantal steden heeft samen met de betrokken partijen de handen ineengeslagen om deze mensen een woning te geven buiten het zicht van alles en iedereen. Hier krijgen de overlastveroorzakers een laatste kans. Vergooien ze die, dan trekt de maatschappij haar handen van hen af. Hallo. Hoi, hoi. Hoi. Ja, kom binnen. Hoi. Hoi, hoi. Voordat Charles hier kwam, woonde hij op straat. En die levensstijl is in zijn woning goed terug te zien. Charles, hoe ben je nou hier zo terecht? Nou, ik werd
zit. En ik zit 6 jaar heb ik in allerlei instellingen gezeten in Eindhoven. En ik paste eigenlijk nergens. Waarom werd je je huis uitgezet? Want je woonde gewoon in een wijk. Gewoon tussen allemaal mensen. Ja, omdat ik 4 jaar lang in de gaten werd gehouden door mijn buurvrouw vooral. En door de buurt en door de wijkagent. Waarom? Zonder dat ik dat wist. Omdat ze dachten dat ik een kinderlokker was. Of ik gedroeg mij niet zoals mijn tuin bijvoorbeeld, die was niet netjes. Ik had vaak mijn gordijnen dicht aan de voorkant. En ik leefde heel teruggetrokken. Maar daarvoor hoef je toch niet je woning uit? Iedereen mag toch gewoon lekker terug? Ja, nou ik was ook op een gegeven moment vaak dronken en ik blode natuurlijk. En ik gooide weer wel eens een keer ik heb een keer een lege fles whisky over de schutting gegooid. Nou, niet naar de buurvrouw, maar gewoon netjes over de schutting. Niet naar haar toe of zo, maar gewoon wat balhoorigheid of zo. Je was ongelukkig? Ja. En dat had ook zo'n weerslag op je omgeving, je huis? Ik werd heel creatief met spulletjes en dingetjes. En ik ging op een gegeven moment ook wapens zitten samenstellen. Wapens? Ja, dus niet in het echt. Maar wel vond ik allerlei dingen dat ik had van, dit lijkt op een wapen, dit lijkt op een wapen. En toen ging ik op een gegeven moment allerlei dingen bij elkaar leggen. Als fantasie van, dit is een soort geweer. Oh, geweldig, dit en dat en dat. Allemaal een beetje in de verwarring. Toen werd ik van de ene instelling naar de andere geplaatst, omdat ik overal een maximum had, weet je, van hier naar daar, naar daar, naar daar. Nou. Is dit nu je thuis? Ja, dit is nou wel mijn thuis. Wat ik eerst heb gedaan hier is dozen verzamelen om het te ordenen. Op een gegeven moment begon ik chaos te maken en begon ik weer te spelen met de dingen. En dat had ik zo lang niet kunnen doen. En daar werd ik zo gelukkig van. Een bewuste keuze dus. Ja, dit is echt vies, maar toen was het nog niet zo vies. Sorry, ik wil niet lachen, maar bewust chaos maken. Deze borden, hoe lang staan die er al? Ja, die zijn van, ik weet niet, ik maak ze al 2-3 weken niet meer schoon. Want ik had ze van, dat maakt niet uit, ik ben gehard door het leven. Want ik heb ook uit veel vuilnisbakken gegeten en drankjes opgeraapt die mensen achterlieten in de stad. Omdat ik er buiten moest lopen en ik had geen geld om te drinken. Dus dan pakte ik gewoon ergens een beetje restjes uit de flesjes die ergens staan. Dat ga je dan opdrinken. Dan ga je er niet aan kapot, dan word je er alleen maar sterker van. Want je weerstand wordt alleen maar groter. Dat is ook een lesje omdenken wat ik nu krijg. Dus dat is zeker omdenken. Chaos, rommel, niet super hygiënisch, maar je wordt er wel sterker van. Ja. Ben je gelukkig? Oh, ik ben zo gelukkig geweest toen ik hier pas kwam, toen had ik grote weerstand. En daarna realiseerde ik me van, deze plaats is deze is heel rustig eigenlijk, weet je. Ik hoef niet meer te reageren aan een heleboel dingen die je bijvoorbeeld in een flatwoning wel zou kunnen hebben, met burengerucht en zomaar mensen ontmoeten in de lift, waar je eigenlijk helemaal niet eens op zit te wachten en dergelijke. Dus dat vind ik van deze plek dat heel fijn. Hoe is het? Goeie dag vandaag. Ja? Ik heb alleen niet gevalt. Ik zie het aan je, man. Dat is gewoon fijn. Ja, en een beetje inkopen om te kijken van of ik met mijn geld uitkom. Ja. En ik heb eigenlijk net gedaan alsof ik uitging met iemand anders. Dus ik heb wat duurder eten gekocht als alleen voor mezelf. Ik wil graag verkering, dus ik heb zoiets van, dat heb ik nooit gehad. Dus heb ik te lang geleden gehad. Ja. En dan had ik echt zoiets van, ik moet het even testen. Het is lang geleden verkering, zeg je. Ja, zeker weten. Te lang. En je bent nu op zoek? Het wordt weer lente, jongen. Wat krijgen we nou? Het wordt weer lente, jongen. Ik merk het gewoon aan alles. Ik zie het om me heen, de natuur hier op dit prachtige landgoedje deel. Ja. Want dat vind ik het echt. Dus ik voel me eigenlijk een soort horige, net zoals ze vroeger zeiden. Je hebt ook kriebels. En ik heb de kriebels. Ik zie het. Ik heb echt de kriebels. Ja. Ik ben de stad in geweest en dan zie ik gewoon de energie. Ja. Schitterend. Ik voelde jou ook een soort van frisse energie, want de eerste keer lag je op bed en weet je had geen schoenen aan, dan sta je met schoenen aan, je ging wel naar buiten. Ja, ik was eigenlijk van plan om eventjes wat inkopen te gaan doen om mijn energie op peil te houden. Nou, laat mij je niet tegenhouden, dan ik wandel graag met je mee. Oh, leuk. Gaan we doen. Kom op. Top. Ja, heel oké. Mooi.
hoor de vogels fluiten. Ja, leuk is dat hier. Ja. Dat is echt lekker wakker worden is dat nog niet ook. Nee. Ja. Ik begin een beetje iemand heel aardig te vinden. Oh? Dat is een vriendin van een kennisje van me. En ik vind het interessant. Maar die kriebels zijn dus specifiek voor haar? Nee, niet. Die zijn algemeen. Ik voel gewoon de lente in de lucht. Als er dan komen eitjes uit de bomen vallen, dan weet je het genoeg. Ja, ik bedoel, wat moet ik erover zeggen verder? Yes? Ja, het is superleuk om hem zo te zien, want de eerste keer lag hij dus op bed. En ja, een beetje in mijn beleving onverzorgd. En nu heeft hij een bandje, hij heeft echt aandacht besteed aan zichzelf. Ja, fantastisch. Zo, en voilà. Wat is het geworden dan? Nou, ik was in de neiging om een paar condooms te kopen, maar die heb ik al. Oh, die heb je al, zeg je? Ja, die heb ik al thuis liggen. Ja. En zit er een houdbaarheidsdatum op, of is het een... Ja, die heb ik gecheckt, dat kan nog steeds. Wanneer heb je voor het laatst een condoom gebruikt? Ik denk ergens 15 à 20 jaar geleden. Dan zijn die condooms echt niet meer houdbaar, hoor. Nee, maar die heb ik later verwacht. Je ging wat boodschappen doen om te kijken van, goh, hè, als ik nou geld uit zou geven voor niet alleen mezelf, maar 2 personen, nou zie ik ook dat je wat, ja, misschien wel voor de borrel hebt gehaald. Voor de borrel. En dat is een uitzondering, dat ik me dat gun. Nou ja, dit kan je ook op een borrelplank leggen, ook met die olijven. Bijvoorbeeld, ja, daar heb ik inderdaad zo van, nou, ik ga even kijken hoe dat voor mij is. En nou ja, mocht ik iets willen aanbieden, dan kan dat op die manier. Maar het is ook heel praktisch, hè, want ik doe een eitje en lekker bakken. Ja, dat natuurlijk ook. Maar ook, het zou ook heel goed kunnen dat je haar uitnodigt om samen lekker te gaan borrelen. Ja.
Normally a bot kan bij summertime. Ja, dat is wel goed. Dimitri. Normally Dimitri comes by telephone. Dimitri. Summertime. How you doing, man? Yeah, from page time again, Shabba Never. How are you doing, by the way? I'm more classic hardstyle type. If I need to choose hardstyle, more classic. Classic or good. Good to hear, man. Yeah, as you know me, Kevin, I listen to everything. From classical, power metal, it doesn't matter. It doesn't matter much.
Ja, klopt. Dus, dat is te veel inderdaad. Als je, kijk, tussen de bomen, dus nou, wat verder naar voren, zeg maar, dan heb je wat groen. Dat is richting de putten tussen jou en die twee putten die in de midden staan. Als je her en der nog even één pakje neergooit, dat ik nog even over het onkruid heen kan smeren. Ja, elke keer even een goede bak tussen de bomen en dan kan ik het even uitsmeren. Ja, nou, want dan krijg ik het onkruid dus een beetje weg. Ja, is goed. Er mag sowieso wel tuingrond in deze zijkant helemaal. Het heeft geen prioriteit, maar dat mag sowieso gebeuren. Ja, klopt. Ja. Oh, dat gaat niet. Het hoeft niet helemaal tot een rode bovenkant, hè? Ja, klopt inderdaad. Dus ongeveer zo nog een klein strooitje eroverheen en dat is goed. Ja. Maar hetgeen wat ik hier heb, dat heb ik wel genoeg aan tot aan het eind, hoor. Tot aan die borden. Dat is goed. Voordat je gaat halen, bel ik Richard nog even voordat je de volgende gaat halen. Even kijken hoe het was. Ja, ik hoop dat je dat een beetje kwijtraakt. Want er moet ook niet te veel liggen, weet je. Ja. Ja, inderdaad, even een klein beetje verdelen inderdaad. Dat is nog een klein beetje, dat een klein beetje bollig nog. En dan, voor de bolscontainer, er is ook nog wat grond. Die tank, die dieseltank van Bols, daarnaast hebben we ook nog een paar knijpers. Dus hou nog een paar knijpers over. Goed maar. I don't think I'm on the real front edge, Sabotage. Yo, good morning, Shane. Just like an angel. In a beautiful world. I wish I was special. So special. But I'm a freak. I'm a weirdo. Yeah.
Yeah, it's dreadful. No, I don't. If I drop the toilet, there's shit everywhere. The hand wash system. One shit show indeed. Because I'm also peeing on it. Big bucket.
Thank you.